So let us go with this Nifty 50 analysis, right? First, అండ్ ఈ నిఫ్టీ 50 అనాలిసిస్ భయ్య లాస్ట్ వీక్ అయితే చాలా దారుణంగా ఉంది. మనకి అనవసరంగా మార్కెట్ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అవ్వడం చాలా మైనస్ అయిపోయింది మనకి. సో అనవసరంగా 300 పాయింట్స్ ఎప్పుడైతే పైకి వెళ్ళిందో అదే 300 పాయింట్స్ కన్నా ఎక్కువ దారుణంగా మార్కెట్ అయితే కింద పడిపోయింది. సో దట్ వీ ఆల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ చూడండి భయ్య, లాస్ట్ వీక్ మనకి అందరూ అంటే లైక్ లాస్ట్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ దట్ ఓకే స్టిల్ దెర్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ నెగిటివిటీ దట్ విచ్ వీ హావ్ బీన్ అబ్జర్వింగ్ అని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. అండ్ దాని తర్వాత మార్కెట్ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ మనకి ఈ వీక్లో అయితే లాస్ట్ వీక్ అనమాట. ఇది ప్రెజెంట్ మనం వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో అయితే చూస్తున్నాం మనం నిఫ్టీ 50లో. సో మనకి వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే మనకి ఇది గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయింది. సో చాలా మంది ఫీల్ అయ్యారు బట్ ద పాజిటివ్ మార్కెట్ వైబ్స్ ఇస్తుంది అనేసి. బట్ at the same time I told you that at that point of time that market is actually not a kind of noisy choppy మార్కెట్ అని లాస్ట్ టైం కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో అలాగే మార్కెట్ ఎంత అయితే మనకు పైకి వెళ్ళిందో, సో ఇక్కడ చూస్తే మన ఫ్రెండ్స్ మనకి 25,000 అరౌండ్ 200 దగ్గర వరకు మనకి మార్కెట్ అయితే పైకి వచ్చింది. దాని తర్వాత 25,200 దగ్గర నుంచి మనకి మార్కెట్ 24,400 పాయింట్స్, అంటే ఆల్మోస్ట్ 700 పాయింట్స్ మనకి మార్కెట్ పైకి నుంచి కిందకి పడడం అయితే మనం చూసాము. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్ దట్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు really consider that the market is not still giving us a kind of good sign, so that we have already discussed. అండ్ ఒక్కసారి మనం మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ అయితే వెళ్ళి చూసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో అసలు వాట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్, ఎందుకంటే మార్కెట్ మనకి ఆల్రెడీ ఆగస్ట్ మంత్ అనేది మనకు కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి, సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ the scenario in the monthly time frame first, and then later on we can go into this weekly time frame and all, right? And then in the daily time frame and whatever the levels that which we have to observe in the intraday levels also, right? సో అదైతే మనం మాట్లాడుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగానే. సో మీకు కనుక అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీకు ఏదన్నా ఒక స్టాక్స్ని అబ్జర్వ్ చేయాలనుకున్నా, లేదు అని అంటే అట్ ద సేమ్ టైం వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ వీ హ్యావ్ బీన్ డిస్కసింగ్ అనేది మీకు కన్ఫ్యూజన్గా ఉన్నా, ఇఫ్ యూఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, సో యూ కెన్ జస్ట్ డ్రాప్ ఎ మెసేజ్ ఆన్ ద చాట్ సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రై టు హెల్ప్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో విత్ సేయింగ్ దట్ మనం వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ చూసుకున్నట్టయితే ఫ్రెండ్స్ మనకి, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ క్యాండిల్ అంటే ఇది జూలైది, ఇది ఆగస్ట్లోనే మనకి కూడా సేమ్ నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ అయితే చూస్తాం. అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ క్యాండిల్ చూసుకుంటే ఈ క్యాండిల్ ఆల్మోస్ట్ ఈ క్యాండిల్ ఎన్గల్ఫ్ అయితే చేసింది ఫ్రెండ్స్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ దీనికి కూడా అంతే నెగిటివ్ ప్రెషర్ ఉంది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం దేర్ ఇస్ నో మచ్ వీక్స్ ఫర్ దిస్, బట్ స్టిల్ దెర్ ఇస్ అన్ డౌన్వర్డ్ ఫేస్ దట్ విచ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ వెన్ దిస్ నిఫ్టీ 50 లెవెల్స్ అయితే మనం చెప్పుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం కూడానే. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఈ డ్రాప్ ఎంతైతే మనకి అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉందో, కిందకి పడిందో డ్రాప్ బేస్ అండ్ డ్రాప్, అలాగే ఇక్కడ ర్యాలీ ఇచ్చింది. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఈ బేస్ క్యాండిల్స్ కూడా ఓకే అని చెప్పుకోవచ్చు. బట్ ఈ క్యాండిల్, ఈ ర్యాలీ ఇచ్చే క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా స్ట్రెంగ్త్ లేకుండా అయితే ఉంది. అది ఆ క్యాండిల్ అయితే స్ట్రెంగ్త్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, బట్ అంత ఇక్కడ ఎంతైతే స్ట్రెంగ్త్ ఉందో అంత స్ట్రెంగ్త్ అయితే ఇక్కడ మార్కెట్ లేదు. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ దిస్ మన జూలై మార్కెట్లో అండ్ జూలై యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆగస్ట్లో కూడా మనము కొంత నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ అయితే చూసాము. సో మార్కెట్ అనేది ప్రెసెంట్ సైడ్ వేస్ మూమెంట్కి వెళ్ళే అవకాశం అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. అంటే డౌన్వర్డ్ సైడ్ వేస్ మూమెంటం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది మనకి డౌన్వర్డ్ ఫేజ్లో ఒక సైడ్ వేస్ మూమెంటం ఫ్రెండ్స్. సో ఈ మూమెంటంలో మనకి మార్కెట్ని అబ్జర్వ్ చేయడం చాలా ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానంటే, సో ఇన్ ద మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ ఓకే ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ మంత్, అంటే ఈ సెప్టెంబర్ కానీ నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో there is a possibility that market will definitely touch this 20-day moving average, or at least it will take the support of this 20-day moving average అనేది ఖచ్చితంగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఫ్రెండ్స్ ఇది. సో అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, సో ద మార్కెట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు మూవ్ ఇన్ అ సైడ్ వేస్ మూమెంటం కమింగ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఎండ్ కదా. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇండికేషన్ that still there is choppy market that is left over, that which we have to be really cautious and risky trades please try to avoid. So that's what that I want to help you understand with the monthly time frame. Now ఇప్పుడు మనము వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లోకి అయితే వెళ్ళి చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్, అసలు ఎలా ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది. సో మనకి మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో అయితే అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. సో అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఏమన్నా అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఇఫ్ యూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ లైవ్ ఆర్ ఎనీ రికార్డెడ్, if you did not able to understand, so drop a message on the chat, right? So
అదైతే ఫ్రెండ్స్. అండ్ మనం వీక్లీ టైమ్ ఫ్రేమ్‌లోకి వెళ్ళిపోతే మనకి యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి. సో, మనం ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం ఏంటంటే ఆహ్, మార్కెట్ అనేది కిందకి పడుతుందని. సో, ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇంకా క్లియర్ కట్‌గా తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఎంతైతే హెవీ డ్రాప్ బేస్ అనే డ్రాప్ ఉందో అలాగా ఇక్కడ అంత హెవీ ర్యాలీ లేదు ఫ్రెండ్స్. అంటే ఇక్కడ ర్యాలీ అండ్ ఇక బేస్ క్యాండిల్స్ అండ్ అగైన్ ఏ ర్యాలీ. బట్ ఈ ర్యాలీ అనేది ఇంత ఎఫెక్టివ్‌గా అయితే లేదు. అంటే ఈ క్యాండిల్‌లో ఉన్నంత ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెంత్ అయితే ఈ క్యాండిల్‌లో లేదు ఫ్రెండ్స్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ర్యాలీ బేస్ అనే డ్రాప్. అంటే ఈ డ్రాప్‌కి ముందు ఈ ర్యాలీ బేస్ అనే డ్రాప్ ఉంది. అంటే ఈ ర్యాలీ బేస్ అనే డ్రాప్ ఎందుకంటే ఇది ఆల్ టైమ్‌లో హైలో ఉంది కాబట్టి మార్కెట్ అది చాపీ మార్కెట్ కింద ఉంది కాబట్టి అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ యూఫోరియా ఫేజ్ అని మనం చెప్పుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. బికాజ్ మార్కెట్ అనేది చాలా పైకెళ్ళిన తర్వాత సో అగైన్ ఇట్ హాస్ గివెన్ సమ్ ఫాల్స్ assumptions here at this point of time in these 2 weeks. So that's why market has given some heavy drop and ఆ డ్రాప్‌లో ఇంకా స్ట్రెంత్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో అందుకనే మార్కెట్ మనకి ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి చాలా ఫ్రీక్వెంట్‌గా అయితే మనకి డ్రాప్ అయ్యి ఇక్కడ 20 డే మూవింగ్ యావరేజ్ సపోర్ట్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఒక మంచి అప్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ లాస్ట్ వీక్ మనం చూసాము. బట్ దాని తర్వాత ఆ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కూడా అంత కరెక్ట్‌గా లేదు గాబట్టి సో వి హావ్ ఆల్రెడీ స్పోకెన్ థట్ అండ్ ఇఫ్ యూ హావ్ నాట్ సీన్ అవర్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ జస్ట్ సీ ఇట్. ఓకే. సో అలాగా మనకి డ్రాప్ అయితే కనిపించింది. సో అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మనకి సో మనం ప్రెజెంట్ జస్ట్ ఒక సినారియో మనం అస్యూమ్ చేసుకుందాము. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఎ డ్రాప్, దిస్ ఈస్ ఎ ర్యాలీ and these are the 4 base candles in the weekly time frame that I'm talking about. And if you think that this is a rally, okay, this is not as good as this candle. ఈ గ్రీన్ క్యాండిల్ మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ దిస్ గ్రీన్ క్యాండిల్ బికాస్ మనం అంత ఎఫెక్టివ్‌గా అయితే ఇక్కడ చూడలేకపోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. అంటే ఈ యొక్క ట్రెండ్ మనకి ఏదైతే అప్‌సైడ్ మూవ్‌మెంటం అయిన ట్రెండ్ ఏదైతే ఉందో అది అంత ఎఫెక్టివ్‌గా అయితే మనకి ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. సో మనం ప్రెజెంట్ అయితే ఇక్కడ మార్కెట్ అనేది మనకి ఒక పాజిటివ్ సైన్ కూడా లేదు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ నెగెటివ్ ఛాన్సెస్‌కి ఎక్కువ ఉన్నది. సో దట్స్ వాట్ వి కెన్ ఏబుల్ టు సీ అండ్ ఇక్కడ మనము ఇదైతే అర్థం చేసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్. సో మనం ఇప్పుడు డైలీ టైమ్ ఫ్రేమ్‌లోకి వెళ్లి ఒకసారి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాము. మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ దెన్ వి కెన్ ఆల్సో అగైన్ ట్రై టు అండర్‌స్టాండ్ ఇన్ ద వీక్లీ టైమ్ ఫ్రేమ్ పర్స్పెక్టివ్ ఆల్సో రైట్. సో ఫ్రెండ్స్ నేను లాస్ట్ టైమ్ చెప్పాను మీకు. సో మార్కెట్ అనేది ఇక్కడ ప్రెజెంట్ మనకి చిన్న గ్యాప్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఫ్రెండ్స్ సో ఆ గ్యాప్‌ని ఖచ్చితంగా మార్కెట్ అయితే ఫిల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డౌన్‌వర్డ్ ఫేజ్ అని ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ గ్యాప్ అయితే మనకి కనిపిస్తుంది కదా డైలీ టైమ్ ఫ్రేమ్‌లోని. అంటే స్మాలర్ టైమ్ ఫ్రేమ్స్‌లో ఉన్న గ్యాప్స్ ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా ఫిల్ అయ్యే ప్రయత్నం అయితే చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో అలాగే మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మార్కెట్ అయితే ఎంటర్ అయింది. బట్ స్టిల్ ఈ క్యాండిల్‌లో కొంత మొమెంటం ఉండడం వల్ల మేబీ బికాస్ ఆఫ్ థట్ ద మార్కెట్ వెంట్ అప్ సైడ్ అండ్ అగైన్ ఇట్ కేమ్ బ్యాక్ హెవీలీ. ఇక్కడ మనకి మార్కెట్ అయితే ఫాలో అవుతుందని చూస్తాం. మన లాస్ట్ 3 డేస్ మనకి మార్కెట్ అంతా నెగటివిటీతోనే ఉంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఈ నెగటివిటీ కూడానే 50 డే మూవింగ్ యావరేజ్ క్రాస్ అవ్వే టైంకి కిందకి మళ్ళీ పడిపోయింది మార్కెట్ అనేది. సో ఇక్కడ ప్రెజెంట్ ఏంటంటే సినారియో కనిపిస్తుంది మనకేంటంటే సో డెఫినిట్‌గా ఈ గ్యాప్ అయితే ఖచ్చితంగా ఈ వీక్‌లో అయితే ఫిల్ అయిపోవడానికి ప్రయత్నం అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో అది రేపే ఫిల్ అవుతుందా? అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకి ఫ్రైడే ఫిల్ అవుతుందా అనేది మనం చెప్పలేము. సో వి కెన్ జస్ట్ ట్రై టు ప్రెడిక్ట్ ద మార్కెట్ థట్ there is a chance that it will fill this particular gap that which is actually there. సో ఆల్రెడీ కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాప్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ క్యాండిల్స్ కొద్దిగా ఫిల్ అయితే చూసాం కదా ఫ్రెండ్స్. సో లెట్ us take this gap which has actually not filled yet. ఓకేనా. సో ఈ గ్యాప్ ఫిల్ అయ్యేంత వరకు మార్కెట్ స్టిల్ ఐ యామ్ థింకింగ్ దట్ ఇట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఇన్ ఎ నెగెటివ్ వే అండ్ దట్స్ వాట్ అబౌట్ దిస్ 50 డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ ఒకసారి ఈ గ్యాప్ మనకి వీక్లీ టైమ్ ఫ్రేమ్ అలా కనిపిస్తుంది. మనం ఇప్పుడు డ్రా చేసిన లెవెల్స్ ఏంటని చూద్దాం. ఓకేనా. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఈ గ్యాప్ అనేది మనకి సో 20 డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది 50 డే మూవింగ్ యావరేజ్‌కి మధ్యలో అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇది మనం చూసుకున్నట్లయితే if there is no proper demand zone that which we can able to find here in this time frame in the weekly time frame and at the same time మార్కెట్ ఫస్ట్ టైం మనకి కిందకి 20 డే మూవింగ్ యావరేజ్ సపోర్ట్ తీసుకొని కిందకైతే ఫాలో అవ్వడం చూసాం మనం.
సో ఈ ఫాలో అయిన తర్వాత నౌ దేర్ ఇస్ అ సెకండ్ మూవ్ దట్ మార్కెట్ విల్ టేక్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ద 50-day మూవింగ్ యావరేజ్ కదా. సో ఈ 50-day మూవింగ్ యావరేజ్ కి దగ్గరలో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి నెక్స్ట్ వీక్ లో మనకి మార్కెట్ అనేది కొంత సైడ్ వేస్ మూవ్మెంట్ కిందకు వచ్చిన ఈ గ్యాప్ ఫిల్ చేసిన దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ద 50-day మూవింగ్ యావరేజ్. సో దట్ ఈస్ క్లియర్ ఇండికేషన్ దట్ market is helping us to understand that it is moving in a downward negative phase. So that is the reason why taking a positions is not actually a good sign at this point of time. And మార్కెట్ గనక మనం ఇప్పుడే మళ్ళీ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. సో మార్కెట్ గనక ఈ గ్యాప్ ఫిల్ అయిన తర్వాత 50-day మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా సపోర్ట్ తీసుకుని అక్కడ నిలబడకుండా మార్కెట్ అనేది కిందకి పడితే, సో దట్ మీన్స్ స్టిల్ దెర్ ఇస్ ఎ నెగటివిటీ దట్ విచ్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఇన్ ది నిఫ్టీ 50 అనే మనం ఖచ్చితంగా క్లియర్గా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ అలాంటి సినారియో కనుక వస్తే లెట్ us go into the డైలీ టైం ఫ్రేమ్ రైట్. సో అలాంటి సినారియో కనుక మనకి ఖచ్చితంగా వస్తే ఫ్రెండ్స్, సో దెర్ ఈస్ అ హ్యూజ్ గ్యాప్ దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు అబ్జర్వ్ హియర్. There is a huge gap that we can able to observe here. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఒక 200 పాయింట్స్ 250 పాయింట్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ దగ్గర మనకి ఈ గ్యాప్ అయితే కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఒకవేళ కనుక మార్కెట్ కనుక ఇక్కడ ఈ జోన్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వలేకపోతే, సో దెన్ దెర్ ఇస్ ఎ నెక్స్ట్ ఫాల్ దట్ విచ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ గ్యాప్ హ్యాస్ టు బి ఫిల్డ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. దాట్ మీన్స్ మార్కెట్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఉన్న ప్రెజెంట్ సినారియో 24,400 లెవెల్స్ లో ఉన్నది మార్కెట్ మనకి 24,160 లెవెల్స్. అంటే అరౌండ్ మార్కెట్ మనకి 200 పాయింట్స్ అయితే మనకి 300 పాయింట్స్ అరౌండ్ అంటే 250 to 300 పాయింట్స్ అరౌండ్ మార్కెట్ అయితే కరెక్షన్ అయ్యి ప్రయత్నం అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో నెక్స్ట్ వీక్ మార్కెట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ అ డౌన్వర్డ్ సైడ్ వేస్ మొమెంటమ్. సో దాట్స్ వాట్ దట్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పెక్ట్. అండ్ దాని తర్వాత ఒకవేళ మార్కెట్ ఇక్కడ స్టేబుల్ గా అవ్వలేకపోతే, సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, సో ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్ అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ దిస్. ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫిల్ దిస్ గ్యాప్. సో అక్కడ నుంచి మనకి అంటే 24,160 లెవెల్స్ అంటే అక్కడ నుంచి మనకి మార్కెట్ స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ ద పొటెన్షియల్ దట్ ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్ సైడ్ ఆఫ్ 1,000 పాయింట్స్ ఇఫ్ అగైన్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ అగేన్స్ట్ ది ఇండియన్ మార్కెట్స్. So that's what that I want to help you understand with. So today in this Nifty 50 chart, so let us go and see that how the intraday levels will help us to understand. Okay, so what are the main positive or what are the main levels that which we actually need to understand. Sorry friends, so understand regarding this, right? సో ఫ్రెండ్స్ మనకి క్లియర్ కట్గా మనం ఏం చెప్పుకోవాలంటే, సో ఇక్కడ మనకి మార్కెట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇది 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ ని టచ్ చేయకుండా, అంటే 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ ని టచ్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చి. సో ఇట్ ఈస్ వితౌట్ టచింగ్ ఇట్ ఇన్ హవర్లీ టైం ఫ్రేమ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఇంట్రాడే లెవెల్స్. సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ అండ్ డౌన్. సో హియర్ దెర్ ఇస్ ఎ పాయింట్ వేర్ ఇఫ్ దిస్ లెవెల్ అంటే ఏదైతే మనం 24,330 లెవెల్స్ ఏదైతే ఎప్పుడైతే బ్రేక్ చేస్తుందో, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దెర్ ఇస్ ఏ డౌన్ఫాల్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ డౌన్ ఫర్ దిస్ టు కవర్ దిస్ టిల్ 24,160 లెవెల్స్. సో దాట్స్ వాట్ దట్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ అండర్స్టాండ్ విత్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హవర్లీ టైం ఫ్రేమ్ ఆల్సో. మనకి డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో ఏదైతే చూపిస్తుందో హవర్లీ టైం ఫ్రేమ్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ అదే చూపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. బట్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మార్కెట్ కనుక మనకి పైకి వెళ్తుంది అని అనుకుంటే, సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ మీరు నన్ను అడగచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో హాయ్, ఓకే, సో కార్తికేయన్, సో హాయ్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ any queries, you can just drop a message on the chat so that I could able to speak here in this live, right? Yeah, so thank you for that. Yeah, and సో ఇక్కడ మనకి ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఇక్కడ మనకి హవర్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో ఒకవేళ మనకి మార్కెట్ ఇంట్రాడే లెవెల్స్ లో నేను మాట్లాడుకునేది, మార్కెట్ కనుక పైకి వెళ్తుంది అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే, సో దాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు క్రాస్ ఈ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి ఒక ర్యాలీ బేస్ అనే డ్రాప్. సో ఈ డ్రాప్ అనేది ఆల్రెడీ ఈ క్యాండిల్ కన్నా హెవీగా ఉంది, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ సింగిల్ విక్ అండ్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ దట్ there can be a reversal,
if the market moves upside, let's say for example market ganaka manaki paiki velindani మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం, ఓకేనా. సో in the intraday levels I'm talking about. So if that thing happens, then the market has to move upside, and then it has to break this 20-day moving average, and it has to move upside by sustaining these levels. సో ఈ లెవెల్స్ని ఇక్కడ ఈ జోన్ ఏదైతే మనం మార్క్ చేసామో ఫ్రెండ్స్, సో 24,492 అంటే అరౌండ్ 25,000 పాయింట్స్, 24,500 పాయింట్స్ టు 24,570 లెవెల్స్. ఈ లెవెల్స్ని బ్రేక్ చేసి 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ని కూడా బ్రేక్ చేసి, దెన్ if the market is sustaining above these levels, then we can expect somewhat a kind of sideways momentum, not a straight upside momentum, ఓకేనా. ఒకవేళ మనకి ఖచ్చితంగా గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ మనకి 1 hour టైం ఫ్రేమ్ మనం చూసాం కదా. సో ఖచ్చితంగా ఇలా గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయితే దెన్ దెర్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్లీ డౌన్ టర్న్ దట్ విచ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ. సో రైట్ నౌ మార్కెట్ ఈస్ ఇన్ చాపీ కండిషన్. సో హౌ ఇక్కడ మనకి ఎలా అయితే 300 పాయింట్స్ పైకి ఓపెన్ అయిందో దెన్ ఇట్ కేమ్ డౌన్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ ఇక్కడ మార్కెట్ కనుక నెక్స్ట్ మండే టుమారో సెప్టెంబర్ 1st మార్కెట్ కనుక మనకి నెగిటివ్గా ఓకే లేదు అంటే ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయితే దెన్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ డౌన్ అండ్ ఫిల్ ది గ్యాప్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ లెవెల్స్ అట్ దిస్ జోన్, ఓకేనా. బట్ ఇఫ్ ద మార్కెట్ హ్యాస్ టు మూవ్ or give some positive momentum in the intraday levels, then it has to move upside above this level zone that which we have been marked, and from there it has to move upside by taking this as a support zone, and then only then we can expect that there is a kind of some positive momentum that which we can see in the intraday levels. And we have to think of that, okay, in the higher time frame like daily time frame or in the weekly time frame, what is the actual sign that is showing that it will help us to understand. So we have to think in this way regarding the market until and unless it gives some kind of positive momentum in the daily time frame, in the intraday time frame, and as well as in the weekly time frame, we could not able to judge the market that it will go in this direction only. But as of now it is a completely a negative trend that is going on in the market. So I want you to be cautious and be understand the market and then invest wisely. So that's what that I can able to help you understand with. And let us go in the 15 minutes time frame and see how these exact levels will help us to understand, right? So friends, ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి అంతకన్నా ఇంకా బెటర్ కన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, సో మనం ఇక్కడ హవర్లీ టైం ఫ్రేమ్లో చూసుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ హవర్లీ టైం ఫ్రేమ్లో చూసుకుంటే మనకి ప్రతిదీ అంత మనకి క్లారిటీగా అయితే లేదు. సో అంత క్లారిటీ లేదు ఇన్ ద సెన్స్, so there is no kind of a supply zone that which we can able to find in a clear position that if this candle, if only this candle ఈ క్యాండిల్ ని బ్రేక్ చేసి 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ కింద పైకిన్న 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ యాజ్ వెల్ as this 50-day మూవింగ్ యావరేజ్ 15 minutes టైం ఫ్రేమ్ లో నేను చెప్పేది 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ 50-day మూవింగ్ యావరేజ్ ని బ్రేక్ చేసి పైకి వెళ్తే then you can definitely think of that it is giving some positive momentum in the intraday time frame, okay na. So ee candle చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా హెవీ డ్రాప్ అయితే కనిపిస్తుంది ఈ 15 minutes టైం ఫ్రేమ్ లో. అంటే లాస్ట్ క్లోజింగ్ అవర్స్ లో మనకి 3 నుంచి 3:15 మధ్యన జరిగిన క్యాండిల్ ఇట్స్ ఏ హెవీ డ్రాప్ అని మనం చెప్పుకోవాలి. సో ఓకేనా. సో ఈ క్యాండిల్ ని కనుక మనకి బీట్ చేసి పైకి వెళ్తే ఇట్స్ నాట్ ఎ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. సో గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ కాకుండా మార్కెట్ ఇక్కడే ఓపెన్ అయ్యి దెన్ ఇట్ టుక్ సమ్ టు ఎ గుడ్ ఎక్స్టెంట్ ద మార్కెట్ పైకి వెళ్తే అండ్ సస్టైన్ అయితే ఈ లెవెల్స్ లో సస్టైన్ అయితే పైకి వెళ్ళి దెన్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇన్ ఇంట్రాడే లెవెల్స్ ఇట్ కెన్ గివ్ సమ్ పాజిటివ్ మొమెంటం, రైట్. సో అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ దాట్ హ్యాపెన్స్, అండ్ ఈ పాజిటివ్ మొమెంటం ఎక్కడ వరకు ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఈ పాజిటివ్ మొమెంటం మనకి ఈ లెవెల్స్ అంటే ఈ 15 ఇంట్రాడే లెవెల్స్ లో మనం 15 minutes టైం ఫ్రేమ్ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తాం కాబట్టి సో ఇట్స్ లైక్ ఏ డ్రాప్ బేస్ అండ్ ఏ హెవీ డ్రాప్. సో వీ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ కన్సిడర్ దిస్. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మార్కెట్ పైకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించింది బట్ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ ఈస్ దేర్ అండ్ ఆల్సో దిస్ జోన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ పొటెన్షియల్ దట్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ దట్ ఇట్ విల్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సప్లై జోన్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనకి. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ నెగిటివ్ పవర్, సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ బేర్స్ పవర్ మార్కెట్ అనేది కిందకి రావడం చూసాం ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. సో ఐ హోప్ దిస్ అండర్స్టాండ్స్ యూ a somewhat better way. But if it goes in intraday levels, right,
if it goes in a downward momentum. So I would like to help you understand that. Simply you can just understand that, okay, ఇక్కడ మనకి ఈ 20-డే మూవింగ్ యావరేజ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మార్కెట్ మనకి ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ వరకు అంటే ఇంత దగ్గరికి వచ్చి దెన్ దేర్ క్యాన్ బి ఎ డౌన్ ఫేజ్ దట్ వీ కెన్ ఎక్స్‌పెక్ట్. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ క్యాండిల్ ఒక 50% అంటే ఈ క్యాండిల్ ఒక 50% వరకు మనకి మార్కెట్ అనేది దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు కిందకి వెళ్తుంది. ఓకే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎ డౌన్‌వర్డ్ మొమెంటం బట్ ఐ యామ్ ఎక్స్‌పెక్టింగ్ దట్ ఇట్ క్యాన్ బి ఎ డౌన్‌వర్డ్ మొమెంటం. ఇట్ క్యాన్ బి ఎ డౌన్‌వర్డ్ సైడ్. బట్ but the thing is we have to observe carefully in the market hours before investing. So that's what they would able to help you understand with this. So friends, if you are having any doubts at this point of time while watching the video, so you can just drop a message so that I can able to help you solve here itself. I could able to help you understand here itself, right? So I hope everyone has understood this thing, and let us move to the bank nifty levels, right? Yes. So friends, same as usual, like how we have been discussed about the Nifty 50. So in the same time, so in the same way, we will be going to discuss about this bank Nifty levels also, right? So friends, మీకు కనుక కంటెంట్ నచ్చుతూ ఉంటే సో లైక్ చేయడం అయితే ఖచ్చితంగా మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. సో ఇట్ యాక్చువల్లీ మీన్స్ ఎ లాట్ టు మీ బికాస్ ఐ వాంట్ the traders like you who actually want to understand the markets. I want to reach more and more people like you. So kindly please support for me and share to as many as your trading friends so that it will help them also in understanding the markets, right? With a very simple concept called demand and supply theory that which we have been discussing in our channel, right? So that's what the thing. అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ లో చాలా దారుణంగా అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఓపెన్గా మాట్లాడాలంటే ఇంకా నిఫ్టీ 50 లెవెల్స్ కొద్దిగా బెటర్ అనిపిస్తుంది. సో అంత దారుణంగా అయితే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ గ్యాప్ అంటే ఈ క్యాండిల్, ఈ డోజీ క్యాండిల్కి, ఈ గ్రీన్ క్యాండిల్కి మనకి కొంత గ్యాప్ అయితే ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. సో మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మీరు చూడకుండా ఉంటే సో ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసే ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాప్ డెఫినెట్గా ఫిల్ అవుతుందని మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఓకేనా? సో అలాగే గ్యాప్ ఫిల్ అవ్వడం కాదు కదా, ఇంకా అంతకన్నా కిందకైతే పడిపోయింది మార్కెట్. సో this is what about the daily time frame, and let us go first and understand how the monthly time frame is all about, right? Because మనకి ఆల్రెడీ ఆగస్ట్ మంత్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి, ఓకేనా? సో దాట్స్ వాట్ ద థింగ్. సో ఫ్రెండ్, what I'm trying to help you understand with this monthly time frame in the bank nifty levels is that so already మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం that the market has given some good rally, and again here if you see that these are the three base candles that which we can able to understand, and followed by there is a good red candle that is happening, that has happened also. So ఈ రెడ్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి సో whatever we can expect is that there is a possibility, there is a high chances that market will definitely take the support of this 20-day moving average in the monthly time frame. So that's what that we can able to expect from this bank nifty levels in the monthly time frame that I'm talking about. So already మనకి నెగిటివ్ లో అయితే క్లోజ్ అయింది ఫ్రెండ్స్. సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనకి ఆగస్ట్ లో. సో ఈ మంత్ కూడా ఐ హోప్ that it will come in a downward trend and it will settle the market, and then there is an accumulation that I can able to find in this market, and then it will move up. Okay, sorry, it is not in the market, it is in the index, bank nifty index, right? So that's what about the monthly time frame that which I have been talking about, and let us go in the weekly time frame. సో వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ వెళ్ళి చూసి మన ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే చాలా క్లారిటీగా మనకు కనిపిస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ థింక్ దాట్ ఓకే this is a rally base and a rally, so it's a kind of occasion మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో we can still rely on this kind of rally base and a rally because it is completely of an okayish way, and we could not able to see this kind of positivity in the bank nifty 50 levels. Okay, so that's what the next observation of these levels is all about. So let us mark these levels, right?
So why I'm telling these levels that has to be observed is that, చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి, సో ఇక్కడ ఒక ర్యాలీ బేస్ క్యాండిల్స్, there are too many base candles, so we could not able to rely on this structure, because I would like to say that more often it is like a kind of euphoria market అని చెప్పుకోవచ్చు మనము. So because of that kind of choppy noises that has been happening in this market, it has stretched to some extent, like how Nifty 50 has been stretched, and then it is coming down eventually, right? So that's what that I can able to understand with. And and that's what that I would able to help you understand. And ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి మార్కెట్ అనేది వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో ఇక్కడికి వచ్చింది. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి మార్కెట్ అనేది 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ ని వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో it has broken down like anything, like last week, and it is now trying to take the support of this 50-day moving average in the weekly time frame. So what I am expecting is that it is still will be in a negative condition of this bank nifty levels until and unless it takes the support of this 20-day 50-day moving average, and it might come down eventually to some extent down. Of course it might take the support of this 50-day moving average, but it will definitely come down a bit more and enter into this zone, and then it will try to settle, and then it will move up. Okay, so right now what the market condition of this bank nifty sector is that, so it is moving in a downward sideways momentum, that I would like to say. Okay, so it is trying to cool down the market, and it will settle down eventually, and then it will go up. Okay, Monday huge so Gangadhar, so Gangadhar bro, so I'm expecting, you know, I don't know how the news are been into this stock market. I have not seen the news yet, and I will not even trade based on the newses. So I would like to help you understand that market will be in a negative way. So when it comes to the Nifty 50, that which we have been observed and which we have been talked about, so it is a kind of even though let's say for example, if it is a gap up opening, let's say మనం gap up opening in the మాట్లాడుకుందాం, ఓకేనా? So I would like to go back for the Nifty 50 levels, right? So let me go back and clear the Gangadhar's doubt, okay na? So friends, so it's a kind of choppy way. So I would like to again get back to this and clear Gangadhar bros doubt, right? So please bear with me. So once again, because of getting back, right? So Gangadhar bro, so you have been asking me that, okay, tomorrow is a gap up opening. Yeah, well and good. So whatever you have expected is good. Let's assume it is a gap up opening, right? So based on whatever the news that you have been seen, I don't know exactly. So I would like to tell that, okay, let's say for example, మనం డైలీ టైం ఫ్రేమ్ వెళ్ళి ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. సో హియర్ ఇక్కడ మనకు చూసుకున్నట్లయితే మనకి గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ అయింది ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా? సో మండే ఇక్కడ మార్కెట్ అంటే లాస్ట్ వీక్ మనకి మార్కెట్ అనేది 300 పాయింట్స్ పైకి అయితే వెళ్ళింది. సో పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మార్కెట్ డస్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఏ గుడ్ గ్రీన్ క్యాండిల్? లేదు, and it has closed in red candle. So that means there is a kind of choppiness, and because of euphoria again, it has went up. Of course we have to agree with that, and then there is a huge fall. So if you think that market is going to happen with a gap of opening, then definitely market will fall down. And in this kind of choppy market, that I would like to say that market, if it opens in a gap up opening, it's a kind of negative sentiment that still it can stretch down like anything, the market would. Okay, so that's what I can able to help you understand. And also I'm expecting that market will open in a negative way. Even if it opens in a positive, it will end up with a negative way. Okay, so that's what that I can able to help you understand with. And also have discussed with you just a few minutes back that I have already discussed that market, if the market has gone upside, let's say for example market has open up in a gap up opening, and if it sustains above this, then it is okay. Or else if the market open in a sideways momentum, and then if it goes upside with a very good green candle,
then it is completely fine that it has to sustain above this 20-day moving average, at least above this 20-day moving average. And then only we can able to think that market can give us some positive momentum. But again, there is a thing that at this range, సో మనం ఇక్కడ డ్రా చేసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, సో ఈ రేంజ్లో మనకి మార్కెట్ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయిపోయిందని అనుకుందాం ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. సో మార్కెట్ మంచి ర్యాలీ ఇచ్చేస్తుంది, బట్ అగైన్ దెర్ విల్ బి బ్రేక్ హియర్, ఓకేనా. సో ఐ హోప్ దట్ ఐ హ్యావ్ క్లియర్ సమ్ వాట్ ద థింగ్. Yeah, okay. So we will be discussing that, right? So Gangadhar, just give me a moment. So I hope you have understand what I've been discussing, right? So this is the next level. Like, let's say for example, if the market has opened upside and it has gone upside, this is the next level that it will definitely restrict, because this is a supply zone. Because whatever we have been discussing is that in our channel is that, okay, it's a kind of demand and supply. So here there's a drop, base and a drop. So this zone is a called as a supply zone, and this has come down. And if the market has come to this level, then it will definitely come down, because this is the first time that market will touch these levels after this downtrend phase, right? So అక్కడ వరకు అయితే మార్కెట్ అయితే వెళ్ళదని నేను అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో టుమారో, బికాస్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ the market will open in a sideways momentum. Most probably it will open in a sideways momentum, and based on the momentum it will decide that it has to go upside or the downside. So you have to wait and observe the market, but overall my view is it will be in a negative way at the end of the day, okay. So that's what that I can able to help you understand. And so Gangadhar bro, I want you to wait for a while, because there is a thing that which we have been going through the bank nifty levels, right? So let us complete these bank nifty levels, and then we will be addressing your query regarding this Bosk and as well as the Hero Motor, okay. So definitely we are going to help this, right? So that we have been discussing about this in a weekly time frame, right? So weekly time frame, I'm observing that the market will definitely take the support of this 50-day moving average at this point of time. So again, we will be coming back on the Wednesday Vyaparam live, right? So last Wednesday Vyaparam live, we could not able to come because of the market has closed on the day. So let us see that, okay, still there is a kind of momentum that 600 points that it can definitely fall down the market, so of these bank nifty levels. So that's what I can able to sense it, because ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, సో దెర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్. సో మనం ఇదంతా మార్క్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో మనం ఈ గ్యాప్ నెక్స్ట్ టార్గెట్, ఇఫ్ ద బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ హావ్ బీన్ గోయింగ్ డౌన్ అండ్ ఫాలింగ్ డౌన్ heavily, then these are the levels that which we actually need to observe that these things will come down, right? So I hope I'm making some sense to you to understand the market and the scenario, right? Because ఇక్కడ మనకి మార్కెట్ అనేది కొద్దిగా మనకి బాగా బాగా కొద్దిగా కాదు, చాలా బాగా కిందకి పడింది. సో ఇక్కడ మనకి 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ కన్నా మార్కెట్ మనకి చాలా కిందకైతే హెవీగా ఫాలో అయింది. ఇఫ్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూద్దాం, ఓకేనా. సో మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ నుంచి మనకి మార్కెట్ అనేది చాలా పైకి అయితే ర్యాలీ అయిపోయింది. ఈ ర్యాలీ అయిన తర్వాత ఇట్ హాస్ టేకెన్ ద సపోర్ట్, ఇట్ హాస్ కేమ్ డౌన్ ఎవెన్చువల్లీ స్లోలీ, అండ్ ఇట్ హాస్ టేకెన్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ దిస్ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ కదా. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ రివర్సల్ ఆల్సో ఇట్ హాస్ ఫాలన్ డౌన్ వెరీ మచ్. సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ that a little bit of upside momentum, and then it will come down eventually. So the next levels that which we actually need to understand is that these are the levels, okay, for the downside momentum, but it will definitely not cross this 20-day moving average. It might take the support of this 20-day moving average in the daily time frame that I'm talking about, and then we will observe, right? So that's what about this in the daily time frame, and let us go and understand that for the intraday levels for the tomorrow purpose, right? Yeah. So friends, ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్లయితే హవర్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో I want to have a clear picture on this for you guys. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో
సో ఆ గ్యాప్ ఆల్రెడీ మనకి ఫిల్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ మనకి మార్కెట్లోనే. సో ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత సో ఇట్ హ్యాస్ బ్రేకన్ డౌన్. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఫిల్ అవ్వడం కాదు, ఇది బ్రేక్ అయితే కిందకి అయిపోయింది. సో నౌ what I'm trying to help you understand is that, okay, if let's say for example the market has రివర్స్ అయితే ఎంతవరకు పైకి వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో లెట్ us సీ దట్ వే. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఒక ర్యాలీ బేస్ అనే డ్రాప్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. సో అంతకుముందు మనకి ఇక్కడ డ్రాప్ బేస్ అనే డ్రాప్ కూడా కనిపిస్తుంది. సో ఈ డ్రాప్ బేస్ డ్రాప్ ఈజ్ స్టిల్ ఏ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనము. సో ద ఫస్ట్ లెవెల్ దట్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఈస్ దాట్ దిస్ వన్. సో ఇదైతే మనకు క్లియర్ కట్గా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. సో వాట్ ఎవర్ దట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు హెల్ప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఈస్ దాట్ మనకి మార్కెట్లో రేపు అంటే we have been observing for the intraday levels, right? So first we have to observe the hourly time frame, that how market is actually helping us to understand. And దీని తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ ఒక డ్రాప్ బేస్ అనే డ్రాప్ మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది యాజ్ ఫార్ యాజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ బిన్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై థియరీ. సో ఈ లెవెల్స్ అంటే ఈ లెవెల్స్లోకి మార్కెట్ దేర్ మైట్ బి ఎ ఛాన్స్ దట్ ఇట్ విల్ కమ్. అండ్ ఇఫ్ ద మార్కెట్ మూవ్స్ అప్ సైడ్, సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు ఇంకొక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి ఏంటంటే యాక్చువల్గా దెర్ ఇస్ ఏ ర్యాలీ బేస్ అనే డ్రాప్ అని కూడా చెప్పుకోవాలి. అంటే ఈ డ్రాప్ ఏదైతే ఉందో, ఈ బేస్ ఏదైతే ఉందో, ఈ డ్రాప్ ముందు బేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ బేస్ అగైన్ ఇక్కడ మనకి వెంటనే ఇంకో బేస్ అయితే ఫార్మేషన్ అయితే జరిగింది. సో ఇట్స్ లైక్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ లెవెల్ ఓవర్ ద లెవెల్. సో దిస్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై థియరీ. సో ఏదైనా ఒక జోన్ పైన కానీ జోన్ కింద కానీ ఉంటే సో ఆ టూ జోన్స్ని మనం ఈక్వల్ చేసి చూడాలి ఫ్రెండ్స్. అంటే టూ జోన్స్ని కంబైన్ చేసి చూడాలి, ఈక్వల్ కాదు, కంబైన్ చేసి చూడాలి. సో అలా మనం ఇక్కడ కంబైన్ చేసి చూసుకున్నట్లయితే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ జోన్ దట్ మార్కెట్ విల్ హెల్ప్ అస్ ఇఫ్ ద మార్కెట్ మూవ్స్ అప్ సైడ్. ఇట్ హ్యాస్ టు బ్రేక్ ది జోన్ పొటెన్షియల్లీ. అంటే ఈ జోన్ బ్రేక్ అయ్యేలోగా ఆల్రెడీ ఇక్కడ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ వస్తుంది. సో అగైన్ దెర్ విల్ బి బ్రేక్ అండ్ ద మార్కెట్ విల్ మూవ్ ఇన్ ఏ సైడ్ వేస్ మొమెంటమ్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ద మార్కెట్ ఈస్ మూవింగ్ అప్ సైడ్, సో దట్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. And if the market is not actually moving upside, then it will move in a sideways trend. Because మనం డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో చూసుకున్నాం కదా మార్కెట్ చాలా హెవీగా ఫాలో అయిందని. సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దాట్ ద మార్కెట్ విల్ డెఫినెట్లీ మూవ్ ఇన్ అ సైడ్ వేస్ మొమెంటమ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టుమారో ఫర్ ద బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ వాట్ ఐ కెన్ సీ. బికాస్ ఈ చాపీ మార్కెట్ని కొద్దిగా అయితే మనకి టెస్ట్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది. సో దాట్స్ వాట్ దట్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ అండర్స్టాండ్. And more or less, if still because of the potentiality that is been there in this level over the level, it will definitely come down because of these levels. Okay now, so that's what that I can able to help you understand, that market will be either in a sideways momentum or it will be in a downtrend based on the power of the buyers. Okay now, so that's what that I can able to help you understand today for this intraday levels in the hourly time frame. Okay, and let us go and see in the 15 minutes time frame also, right? అంటే 15 minutes time frame లో కూడా మనకి ఇంకా కొద్దిగా స్పెసిఫిక్ గా ఏదైనా కనిపిస్తుందా ఏంటి అనేది మనం చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? సో అంత ఎఫెక్టివ్గా అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ ఒక మంచి డ్రాప్ బేస్ డ్రాప్ అనేది మనకి కనిపించట్లేదు. సో బట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పెక్ట్ దాట్, ఓకే, ఇఫ్ ద మార్కెట్ మనకి లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్ మనకి 15 minutes time frame లో there is a possibility that if ఈ క్యాండిల్ ఈ డ్రాప్ బేస్ అనే డ్రాప్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ ఈ డ్రాప్ బేస్ అనే డ్రాప్ ని మనం టెస్ట్ చేసి పైకి వెళ్ళింది, మార్కెట్ పైకి వెళ్ళింది అని అనుకుందాం. సో దెన్ ఇట్ విల్ గో టిల్ ఎక్స్టెంట్ దాట్ after beating this 20-day moving average, it will go to an extent that it will here you can see that, okay, rally base and a drop. After this it is coming down eventually. So ఈ డ్రాప్ ని ఈ బేస్ ని ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ జోన్ ని బ్రేక్ చేసి పైకి వెళ్ళాలి. సో బ్రేక్ చేయలేనప్పటికీ సో దెన్ ఇట్ విల్ మూవ్ ఇన్ సైడ్ వేస్ మొమెంటమ్. సో దాట్స్ వాట్ that level that we have to observe when it comes to the bank nifty. So this is the crucial levels for the bank nifty purpose, right? But there is a huge points that is gap that is available, like almost 400 points. It is around 400 points. So there is a move that if the potential upside or the buyers that can activate, then
it will definitely have a halt here. So that's what I can able to help you understand in the hourly and in the combination of the 15 minutes time frame regarding the bank nifty levels, right? సో ఇప్పుడు మనం గంగాధర్ బ్రో ఏదైతే క్వశ్చన్ అడిగారో సో ఆ క్వశ్చన్కి మనం ఆన్సర్ ప్రయత్నం అయితే చేద్దాము, ఓకేనా? సో బాస్క్, so let us understand and how the Bosk is moving. But by the way, I would like to help you understand that, okay, dear friends, this channel is completely for the educational purpose, and we are helping you to understand based on the concept that I have learned from a mentor, okay? And it is not any kind of recommendations that we have been providing in this channel. This is just the base on the views that I have learned of this market, right? It is not completely of any other view that I'm trying to help you understand, right? So I want you to keep this point in your mind and try to not based on the tips or try to not based on any channel tips. సో మా ఛానల్ అయితే మేము టిప్స్ అయితే ఇవ్వం. సో వేరే ఏ ఛానల్లోనా మీకు టిప్స్ దొరికితే టిప్స్ తీసుకోవద్దని నేను చెప్తాను, ఓకేనా? సో మనం ఎప్పుడైతే టిప్స్ తీసుకుంటున్నామో సో దెన్ you have been losing your mind and you are giving your investment, that whatever that you have been putting in stock market, you are giving your entire money based on some other minds. సో వాళ్ళెవరి మైండ్తో మనం ట్రేడ్ చేయడం కన్నా మనం నేర్చుకుని మన మైండ్తో ట్రేడ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. సో అది ఎప్పుడైనా మనకి మార్కెట్లో మనల్ని నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, ఓకేనా? సో దాట్స్ వాట్ ఐ కాన్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ అండర్స్టాండ్ విత్. ఓకే, లెట్ us గో అండ్ సీ దిస్ ఇన్ ద మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్, రైట్? సో మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ చూసుకుంటే మనకి ఆల్రెడీ బాస్క్ అనేది చాలా ర్యాలీ అయితే ఇచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 39,600 rupees now, as of now, and it is having a good momentum. It has in the all-time high. Now the market is not actually that looking good, and at the same time the market is in an all-time high, and last month market is not actually giving good sign. So that's why there can be a doji candle that which we have been seeing right now, and there is a possibility that, okay, I would like to tell you, I would like to help you understand that, okay, so ఏదైనా ఒక మంచి ర్యాలీ ఇచ్చిన తర్వాత there is a probability that at least 30% of that rally that it will come down, and then it will give another chance to enter into that particular stock, okay? So what I am trying to help you understand is that as of now the market is in all-time high, and it has already given the rally in the monthly time frame that I'm talking about. And I see personally that I will not enter at any point of time of this kind of choppy market and at these levels of this particular stock. So what I'm trying to help you understand is that these are the levels that I'm expecting, that I'm seeing in a positive way, that what I have been marked right now. So if you feel that it is helping you, so based on your views you can just based on your views and your decisions you can take it. But student friends, so I told you that there is a probability that, okay, 30%, okay, 30%, that 30 to 40% that a stock can even drop, and it is whatever the levels that I have marked here, it is trying to help you understand that 20-day support of this 20-day moving average. So by the time when it comes down, it will definitely take the support of this 20-day moving average, and at that point of time if we see any kind of this rally base and a rally movement, then we can definitely enter into the particular stock. Else I would like to say in this particular stock there is a kind of euphoria that is happening here. So uh, so it has been stretched, and I will give an example of the kind of particular structure, okay? Apollo Microsystems. So I would like to give you an example of this particular stock, okay? So చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను చెప్పాను కదా, సో there is a heavy rally here, and this is a kind of euphoria phase. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ డోజీ క్యాండిల్ చూసుకున్నట్లయితే చాలా పైకి వెళ్ళిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ చాపీ హియర్, that's why it came down. It has taken support of 20-day moving average, and then it went up because of this is related to defense stocks. And recently because of the kind of news that is happening regarding to our Indian defense sector and all those things, so the market is so
this is one of the most important stock that is actually helping the defense systems. So that's why the stock has given quite a bit rally. But as of now, this stock we should not enter because it has given already rally, another rally. Here there is a one rally, and again it has taken the support of 100 moving average, and again it has given some big rally. So now, so this kind of pattern that we might see in this Bosch. So friend, so that's what the my view. So I suggest, I help you understand with my analysis is that try to not enter in this kind of choppy market with a choppy kind of noise in this particular stock, right? So I hope you understand with this. And whatever the second thing that you have asked is motor, Hero Motor Corporation, right? So Hero Motor Corporation. So friend, Hero Motor Corporation, it's actually looking good, and it is related to the auto sector, right? I don't know when I have drawn this. Okay, let it be. I'm deleting all those things. And see, in the monthly time frame, I would like to help you understand that it has given some good, quite rally, and I will tell you the reason also behind this. Okay, so what I'm thinking is that, okay, so this is the rally here. This is the rally. It's a kind of okay showcase candle, this green candle, and this is a base that I'm able to help you understand with. And again, there is a heavy rally. So here after this heavy rally, even there is a drop, and again there is a rally, and again drop, and again there is a rally. So now what I'm trying to help you understand is that, okay, there is a drop, base, and a rally, and again here rally, base, and a rally. So that means this zone has now nowhere power, and now this zone has also nowhere power, but it has entered into this zone. So this zone has power, and already this stock has already given the rally in the monthly time frame, and I will also talk about the sector also, right? So I want to compare with, one second, give me a time, friends, give me some moment. So I would like to compare this, right? So it is related to Nifty auto sector, right? So while comparing this, yes, I would like to compare in this in the monthly time frame, right? So children, friends, is there any correlation with this Nifty auto sector with this stock? Yes, I hope there is a correlation with this, right? So ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే there is a rally base and a heavy drop, and again drop, base, and a drop. So here it has been good. This zone has been broken down, and it has formed some good green candle, right? So good green candle, so that we can able to understand here. And because of this supply zone, that market has came down and it has formed this upper week. So market ikkada, because of this supply zone, once again I'm stretching on this, okay? So market ikkada supply zone undi kabatte it has came down and formed this wick of this green candle. Else it would have formed some still a good body of this green candle, okay? So because of this, here when it entered into this zone, when it entered into this zone, it came down and it has formed some small wick here of this green candle. Else it would have formed and breached this zone. So I'm helping you understand that with this. Let's say compare, let us go with this weekly time frame. Let us go in the weekly time frame and see that how this is giving, right? So ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఒక డ్రాప్, బేస్ అండ్ డ్రాప్. సో క్లియర్ ఇండికేషన్ దట్ మార్కెట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్. అండ్ ఈ లాస్ట్ వీక్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే క్లియర్ గా అది అర్థమవుతుంది మనకి. అండ్ రైట్ నౌ దెర్ ఇస్ ఎ gap between this candle, this green candle, and this green candle, and it will definitely fill here, right? So it will definitely fill this gap.
So that means 24,200. Now the market is at around now the sector point is around 24,960, right? And after this it is coming down because of the supply zone and because of the market of Nifty 50. So we have to understand that it is not a correct sign, and let us observe this first in the weekly time frame also, right? So how this is also reacting, let us understand. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ వీక్ మనకి ఇక్కడ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కనిపించింది కదా. సో ఇక్కడ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కనిపించింది లాస్ట్ వీక్. అట్ సేమ్ టైం ఇక్కడ కూడా మనకి లాస్ట్ వీక్ ఇక్కడ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కనిపించింది. అండ్ ఈ క్యాండిల్లో ఉన్నంత స్ట్రెంగ్త్ ఇక్కడ ఒక మంచి ర్యాలీ బేస్, అంటే ఒక ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ గుడ్ బేస్, అండ్ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ సమ్ గుడ్ ర్యాలీ. And after this rally, it's kind of euphoria, I would like to say. It's a kind of euphoria that we have to understand in this stock, that it has been going. And here there is a little bit of gap. Here there is a little bit of gap that we can able to observe around this zone, that which we have been marked, right? So I want you to understand that it can come down along with this sector. So it is actually sinking to the chart of the sector, and if the sector comes down, automatically it will come down. So that's what I could able to help you understand. And it is not the good sign to enter for this also. If you have been holding, if you have been into the profits, then it's a better time to book the profits and come out of the stock. Else, if you are trying to enter, it is not the right time, that I would like to say. So that's what about this Hero Motor and the Bosch. So thank you for asking, Gangadhar. I hope I have given you some good insights of these two stocks, so that if you are having any queries or any other things, so you can just ask in the chat box of any of your things. So if you feel at any point of time that the explanation is good, or you can able to understand whatever I'm saying, or if it is useful or add on value to whatever the knowledge that you are having, so kindly please do like, share and subscribe. So I'm putting a lot of efforts, my dear friend. So I want to reach the people like you more and more, so that it will help them to understand and have their own analysis, and they want to understand the market by themselves and invest by their own ideas. So that's what my theme is all about. And yes, so we have completed the Nifty analysis and as well as the Bank Nifty, and with ask of this Gangadhar, we have already completed this Nifty auto sector as well. And right now what I'm observing, that till this gap fills and taken the support of this 20-day moving average, I'm not okay with this auto sector. But last to last week I have told that okay, there might be a positivity, so it has already shown that, and it is now coming down, right? So that's what that I could able to help you understand. And if you are and by the way friends, now you have been watching this video, right? So if you have any queries, anything regarding the analysis of the stocks, and also regarding any Nifty or any sectoral analysis, so you can just drop a message on the chat, so that we could able to discuss here itself, right? So and still there is a lot of things that we have to discuss of this analysis of the remaining sectors as well. So let us see everything in a quickly, because we are dealing with the sectors in a weekly time frame only, and how these things are actually reacting with the Nifty 50 and as well as this Bank Nifty levels, right? So we have completed already the Nifty auto sector, and now we have to move into this Nifty infra, right? So Nifty infra, if I would like to say you, if I would like to help you understand, Nifty infra is like almost equal to the chart of the Nifty 50. So I will also help you understand by comparing it with Nifty 50. So friend, if you see here Nifty 50, it has came down, it has formed some unwanted structure, and again it has already here formed some unwanted structure. The same way, drop and unwanted structure, and again drop and again unwanted structure. So Nifty infrastructure is almost correlating with this 90% of the Nifty 50 structure, right? So still I'm helping you understand that if the Nifty 50 market settles, then Nifty infrastructure is also
settle almost, then we can able to enter into this, right? So that's what I can able to help you understand. And let us move to this next nifty uh, energy nifty energy sector, right? uh, this nifty energy sector is giving us a negative sign, my dear friend. So I would like to help you understand that it is a drop base and a drop, and it is now falling down of this 20-day moving average clearly in the weekly time frame, and it is coming down. So it will definitely come down, and it will come till this way. So 32,500. So that means there is a 1500, there is a 1100, 1100 points that it can come down. So till then the market, it will look in a choppy way. So try to avoid this until and unless this energy sector settles, right? So that's what that we can able to help you understand when it comes to nifty energy. And let us go to this nifty pharma, right? Nifty pharma sector also, so that we can able to help you understand. Yes, nifty pharma sector is okayish. It's a kind of, because this is a kind of defensive sector that I would like to say. So defensive in the sense, uh, it will it will definitely, it will not fall heavily, it will not grow heavily. It will just move and adjust to the market scenarios, right? So that's what I call it as a defensive sector. Not, it's not like Indian defense related, right? So I hope that makes sense to you. And as far as what I can see, that okay, it will definitely move in a sideways momentum. And yes, still, until and unless it gives some good positive momentum, there is no point of entering into this sectoral stocks, right? So that's what I can able to help you understand. And let us move into this nifty it, right? So Nifty IT, it's a kind of negative trend that is going on. So it's a drop base and a drop, and again it has after this it has formed some curve here, but it is because of this 20-day moving average. It has been coming and restricting down. So that is the reason why it has formed some long wick of this, and it has came down here. So still we are expecting till this zone, or till this, at least till this blue line, it will definitely come down, nifty IT index. So it is not actually looking good as of now. So let us go and see the last but not the least, nifty metal. So nifty metal, it is also a kind of okayish pattern. It's also a kind of equal to this nifty 50 levels. So it is coming down. It is not actually looking good as of now. But if these breakdowns, let's say for example, right, if this level if this level if this level of this 50-day moving average, it has been breakdown heavily, then the next level that which we have to understand and rely on is these levels. Okay, so until and unless these levels are not this level breakdown and 50-day moving average support has been also broken down like anything, then these are the levels that we have to observe. But as of now we could not able to say, because here there is a drop base and a drop, but it is in the sideways momentum. So it's like a choppy, that I would like to say. So if everything goes good, then there is a restriction here from the upside momentum. There is a restriction in this zone. So because there is a rally base and a drop, so we have to understand that still there is a positive, there is a kind of sideways momentum that which we can able to expect. If these breakdowns of this 50-day moving average, then this is the level that which it will definitely touch and take the support of. And if not, it will go, and it will go in some sideways momentum, and then it will approach upside, and then there is this kind of restriction here that will happen, and then it will move upside, right? If the market is giving some positivity of the nifty 50 levels. And the last but not the least, again once again, nifty realty, right? So nifty realty is also looking kind of negative trend. So there is a heavy drop base and again drop. So it has just restriction of this 20 and 50 moving average combination here. So it will definitely form a lower lows
in the next coming future. So try to avoid this kind of nifty reality stocks also. And what I would like to say, the last one, the last sectoral analysis, right? So Nifty FMCG. So Nifty FMCG is looking good for me. So Nifty FMCG is looking good. That I would like to say why. Okay. So here there is a heavy base, heavy rally, and there is a lot of bases here. And if you observe these bases, there is a testament, like there is a testing of this higher time frames. Like let's say for example, if this is the scenario, like drop, base, and a drop. See, here this is the supply zone that which we can able to understand here. Okay, and drop, base, and drop. Okay, this drop, this supply zone has already tested here once, twice, and because of this supply zone only, the kind of wicks that has been forming here is because of just this wicks. There's just this thing, and it has nowhere enough. If the market gives us good sign, the Nifty 50, then everything is going good. Then there's a one good spike that we can able to observe in this Nifty FMCG stocks, in FMCG sector. And if we find some good peaks of this Nifty FMCG and watching it closely, then the stocks that which are having in the demand zones, we can able to enter. And this is building something that is actually really that is important, that it is showing some good upside momentum, that I would like to say. And if it goes upside, it will go like anything, but the momentum has to be created by Nifty 50 and as well as this Nifty FMCG also. So it is almost into the type kind of takeaway flight, but the Nifty 50 has to support us, else there is a chance that it will fall down. So that's also we have to expect. But I am looking only this particular sector as of now. It's a kind of positivity, right? So that's all about the today's thing that I would like to say. So friends, if you have enjoyed the session today, or if you have find some valuable insights from us, so I would like to help you understand that please do like, share, and subscribe, so that it will help me a lot and it will me to grow my channel and every damn thing. So with saying that, yeah, so it's a very late night, and I'm extremely sorry for the late comings of this session. But still, I hope you have enjoyed and you have got some insights from this. So I will be again coming on live on my Wednesday Vyaparam live. So until then, I will be seeing you there, and have a happy and safe trades till then. So this is yours, Ravindra. I'm signing off for this day, and Jai Hind.